Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And good morning, everyone. I am Sehreen Ali, and I'll be your host for the inaugural session. It is an honor to welcome our distinguished guests, respected teachers, and esteemed students to today's seminar on entrepreneurship and innovation, vision to venture. We are privileged to be a part of Iqbal Institute of Technology and Management, an institution committed to nurturing young minds with knowledge, values, and creativity. Entrepreneurship is more than just starting a business. It is about identifying opportunities, taking risks, solving problems, and creating value. Innovation, on the other hand, is the heartbeat of entrepreneurship. It is about finding new ways, new solutions, and new possibilities. As we begin this seminar, let us remember that Islam too emphasized on accomplishing great achievements by beginning with the simple idea, strengthened by dedication and guided by purpose. With this thought, I welcome you all once again, and I hope today's seminar inspires us to transform our visions to ventures and our dreams into reality. Now, it is my humble request to Mr. Salman Sir to bless this gathering with the recitation of the Holy Quran. I request everyone to listen attentively. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. Thank you so much, sir, for the beautiful recitation. With that spiritual beginning, we now move ahead with our program. Now, I feel honored to invite our respected head of department, Dr. Asma Gulzar ma'am, to kindly deliver the welcome speech. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Respected Chairman, Iqbal Memorial Trust, Dr. Yusuful Umar, Honorable Chief Guest, Professor A.M. Shah, Guest of Honor, Professor Bashir Ahmed Ju, our distinguished keynote speaker, Professor Parvez Ahmed Mir, our eminent entrepreneurs, Mr. Fazul Kabir and Ms. Afsha Jan, our esteemed director, Professor Abdul Ghani,
faculty, colleagues, and dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and a very good morning to all of you. It gives me immense pleasure and honor to welcome you all on this one-day seminar on entrepreneurship and innovation, Vision to Venture, organized by the Department of Management Studies in collaboration with IQAC and IITM. At the very outset, allow me to pay a glowing tribute to our chairman, Dr. Yusuful Umar. Sir, your remarkable contribution to society through Iqbal Memorial Trust, the Sakhavat Center, and above all, your visionary leadership has not only laid the foundation of premier institutions, but also lit the path for thousands of young learners, professionals, and social workers. You have been the torch-bearer of educational upliftment and social transformation in our valley, and we are privileged to have your blessings and guidance today. We are equally honored to have amidst us Professor A.M. Shah, an academician of international repute, a management expert whose scholarly contributions have shaped the very disclosure of our subject. Sir, you have inspired generations as a teacher, administrator, and leader, having held positions such as Dean Academic Affairs and later serving with distinction as the Vice Chancellor of University of Kashmir. For me, it's a very personal moment, for I have had the privilege of being your student. The values of rigor and clarity you instilled continue to guide us, and I feel deeply blessed to welcome you here today. We are also delighted to welcome Professor Bashir Ahmed Ju, a teacher par excellence, with over 25 years of enriching academic and administrative experience. Sir, being your student has been one of the most rewarding experiences of our lives. Your unique way of blending deep scholarship with practical wisdom makes you not just a great academician, but also one of the finest mentors we could aspire to learn from. A very warm welcome to Professor Parvez Ahmed Mir, a name synonymous with innovation and entrepreneurship in our region. Leading the Center for Innovation and Entrepreneurship Development at IUST, you have spearheaded initiatives that nurture young minds and translate ideas into ventures. Your strategic vision for human resource development and entrepreneurship research is truly inspiring, and we eagerly look forward to take this opportunity to thank Secretary IITM for joining us today in this special occasion. Thank you, faculty and students from other institutions who have joined us today. Finally, it's my privilege to extend a very special welcome to the man behind the new IITM, our director, Professor Abdul Ghani. With more than 35 years of academic and administrative excellence across central, state, and international universities, you bring with you a wealth of experience and vision. Sir, your dynamic leadership, your ability to build new institutions, and your tireless commitment to academic excellence have infused new energy into IITM. We are truly honored to have your guidance in this exciting phase of our journey. Dear participants, today's seminar is just not an academic exercise. It is an opportunity to learn, to interact, and to be inspired. We are here to witness how ideas, when nurtured into vision, discipline, and courage, can turn into ventures that impact lives and transform society. On behalf of Department of Management Studies, I once again extend a heartfelt welcome to all our distinguished guests, participants, and students. Let this day be a celebration of ideas, innovation, and entrepreneurial spirit. Thank you. Thank you, Mom. Thank you, ma'am, for your warm and heartfelt words of welcome. Now, with great honor and respect, I would like to invite our esteemed director, sir,
to deliver the opening remarks. Sir, we warmly request you to grace us with your words. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Honorable Chairman Iqbal Memorial Trust, Professor Yusuful Umar Sahab, my senior colleague in the University of Kashmir, Professor Ali Muhammad Shah Sahab, my colleague again at the university, Professor Bashir Ahmad Joo Sahab, Secretary IMT Mr. Qureshi Sahab. We have them, the bats, the world famous bats. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am very happy that we have on the dais their best brains. On one side we have, I think we could not have done better than bringing these people on the dais. The people who have excelled in preaching business, starting from Professor Shah and Professor Ju and Professor Parvez as well. And then on the extreme left, the people who have excelled in practicing business. So one preaching the business and other group practicing the business. And in between we have a model who has a brand of himself, both who has excelled in academics as well as in entrepreneurship, which we call social entrepreneurship, or we call it edu-entrepreneurship. Professor Yusuful Umar sitting in between the two, that is the line between those who preach business and those who practice business. I am very happy that we have in the audience national institutions. You are all welcome to this event. And sir, I would like to tell you that this was initially supposed to be a very small student gathering. This ultimately built up into a seminar, day-long seminar, where we are all a part of it. And this is a curtain raiser of an international conference that we are going to organize. The same department is organizing either by the end of this year or maybe early next year. This is a curtain raiser. Since I have been asked to give only opening remarks, I would be opening up, and some better things and bigger things would come from those who are on the dais, the panelists. And after this session, we are going to have the student presentations of our students as well as the students of other institutions that would be in the afternoon session. My opening remarks would be focused on the last part of this seminar, the sub-theme, vision to venture. And this vision to venture is defining the fate of our educational system as well as the ecosystem of our business as present. Venture, your vision to venture. If we talk about the higher education system at present, and what's going to be the fate of education system in future, it's completely going to undergo a lot of transformation, a paradigm shift. And in this paradigm, the digital boundaries and physical boundaries are getting completely dismantled, blurred. History is becoming the geography and geography is becoming history. You have all sorts of embedded education where there is internet, audio, video, space, maybe the content also interplay. Now in such a situation, when you have the university in air, you have the largest university in the world, Chinese Radio and Television University, one of the largest universities, Spain University in air. So what is going to the fate of our education system and what our teachers do? In future, the students would come to the colleges and universities. It's what even Peter Drucker even predicted much earlier. Students would come to the institutions just maybe at the time of admission. They would go back, they would earn credits from
different sources, anywhere, anyhow, any type, any method. They would go on accumulating the credits. Now they have a credit bank, ABC as you call it. They would have an account like Aadhaar number, which is called Abar. They would have that account. So they would accumulate credits from different sources and then ultimately get a degree from the institution where from they have maximum possible credits. It would be an embedded, networked system of education. And this is going to be the future of our education. And what the students would do now in future, after getting admission, they would go back. Even our new education policy also prescribes for 40% of credits you can get from SOAM, you can get from MOOCs, you can get from other sources. You accumulate credits. अभी तो कहते थे आज तक कि भाई जो एजुकेशन जिसमें हिंदी में जो शिक्षा होती थी, तो शिक्षा जो होती थी आजकल शिक्षा बैंक में है. You have it in the digital locker now. You have the academic bank of credit now. और आजकल जो बैंक में होना चाहिए था वो आपके मोबाइल फ़ोन में है. नाउ यू हैव मोस्ट ऑफ द पीपल, आई वाज टॉकिंग टू माय कलीग्स यस्टरडे, आजकल जो शर्ट्स आती हैं आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके शर्ट्स में पॉकेट ही नहीं है. पॉकेट क्यों नहीं है? क्योंकि पॉकेट में रखते क्या थे? पैसे रखते थे. अब पैसे आपके मोबाइल में हैं और पॉकेट आपके पेन के लिए होता था. हाउ मेनी ऑफ यू हैव पेन्स इन योर पॉकेट्स? मेजॉरिटी नॉट. अभी हमारे जो आउटगोइंग जनरेशन है, हमारे चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब, बाकी लोग हैं, उनके पास तो जेब भी होंगे, पैसे भी, अगर उनके पास मोबाइल में पैसे भी हैं मगर उनके पास कैश भी होगा और पेन भी होंगे. नाउ बिकॉज ऑफ दिस पैराडाइम शिफ्ट इन एजुकेशन, द मेन कैजुअलिटी इज द पेन. अभी जो आपकी जो कर्सिव राइटिंग है, अभी जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है, इट हैज कंप्लीटली अंडरगॉन ए चेंज. अभी जो कर्सिव राइटिंग है, मोस्ट ऑफ यू मे नॉट बी नोइंग कर्सिव राइटिंग एंड मे बी इन फ्यूचर दे मे नॉट हैव कर्सिव राइटिंग इन डिक्शनरी. अभी जो डेनमार्क है, फिनलैंड है, उन्होंने ऑफिशियली कर्सिव राइटिंग को निकाल दिया. दिस इज गोइंग टू बी अवर फ्यूचर बिकॉज ऑफ ICTE influence. Now what the teachers will have to do, what we will have to do in the universities and colleges, we would be known by 4 C's, and this is what we will have to do. 1 C would be creativity, critical thinking, collaboration and communication. So the teachers in future would be involved only in critical thinking, developing critical thinking capabilities, communication, collaboration, and then communication, collaboration, critical thinking and creativity. Creativity में, innovation में, now universities would not have the competition from private universities or public universities or foreign universities, but they would have the competition now from labs, industry labs, knowledge parks, knowledge societies. So they would be involved in creating knowledge, and universities also would be doing the same, and they would have now competition from these non-traditional partners. अभी जो best model of teaching होगा, that would be embedded, networked and collaborated mode of knowledge. And this is again going to happen to the business. The business in future, the leaders in future would be defined by how much competence and capability they have in terms of creativity and innovation. Only those businesses would serve which would be involved in, जिनके खून में बहरा होगा creativity and innovation. This is what startups are all about. And then the institution, the organization is which would communicate, which would network and which would communicate. अभी जो मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी 2 बेस्ट ब्रांड्स इस वक्त हैं. Amazon, you must have heard of, the world's largest retail brand. Amazon. How many products Amazon has of its own? Can anyone of you name? None. And what makes Amazon Amazon? It's only the way it networks. The network is the buzzword. अभी Uber की बात आप करेंगे. The largest car rental company in the world, Uber,
How many cars it has of its own? None. And what makes Uber the world's largest organization? It's only the way it networks, the way it creates, the way it collaborates, the way it communicates. These are the 4 buzzwords of business as well. और मगर इसमें सबसे ज़्यादा हमें क्या करना है? We have to learn lessons from different countries. अभी जो चाइना की बात हम कर रहे हैं, so in 47-48 we started together with same type of problem, but now their GDP is 5 times more than what our GDP is. And when we talk of our country being a Vishwa Guru, or our country being Vikshit Bharat, so we never even think of touching China, because Chinese model of business is, जो मैं बार बार आपसे कहता हूँ, what we do in Kashmir and what we do in rest of the country, we follow a principle of starting business for not doing the business, for subsidy, for concessions, for getting loans, and we have the habit that loans would be then waived off. But the Chinese principle is, they say opening of a shop is not business, but to keep the shop open is business. And that is what has excelled them. And what is that has made them what China is at present. अभी अगर ट्रम्प को भी चाइना से कुछ इस वक्त लेना है, बाकी तो दूर रखेंगे ट्रेड बैरियर्स में, बाकी चीज़ों में, मगर टिकटॉक के लिए यूएस का प्रेसिडेंट अभी चाइनीज़ प्रीमियर से बात कर रहा है, बिकॉज दैट टिकटॉक हैज़ हेल्प्ड हिम इन विनिंग द इलेक्शन, वेरी हार्ड अर्न्ड इलेक्शन. So therefore, my suggestion to all of you who are going to be the entrepreneurs, you remember that your future lies in how you create, how you communicate, how you collaborate. अभी जो मिसाल आपने शादी.com की सुनी होगी, the owner Mittal. Do you know what it was first? It was not Shadi.com. It was Sagai.com. The first billionaire, teenage billionaire, at the age of 25, he was one of the billionaires. And immediately, and at that time, he was running a firm. आपको ये पता होगा जो .com क्रैश हो गया और उसका .com Sagai.com का भी क्रैश हो गया. Then he was the loser. He lost everything, whatever he had earned. As a teenage billionaire, he went to a sadhu, a priest. उसको कहा कि भाई अब मेरा ये situation है. I was running that portal. It's called Sagai.com. उसने कहा इस Sagai.com को आप कन्वर्ट कर दीजिए Shadi.com में, because there is a lot of world to travel from Sagai to Shadi. What is the ultimate end? That is the Shadi. Sagai से Shadi तक तो बहुत सारे breakup होते हैं. So you need to focus on the end product, Shadi.com. And once Shadi.com came in, then again now he is earning 35 crore rupees per year. And that is the creativity, that is the communication, that is the collaboration, and that is what Shadi.com has done. So therefore, my suggestion, my advice to all of you would be, so once you leave these institutions, you aim at becoming the entrepreneurs, inspirational entrepreneurs, with creativity, with vision, with the element of being there in the business, not for subsidy and other things. So you have to sustain, you have to retain. Reaching the top is not something big, but staying at the top is something which you should aim at. And I am sure that these were elementary, my thoughts, raw thoughts, and my seniors, the theoreticians and the practitioners of business are going to deliberate upon all these issues in detail. I would like to join my colleagues in the Department of Management Studies in expressing my gratitude on behalf of the institution. First of all, to Professor Yusuful Umar. I know he had to go to, he has a very important program lined up in Baramulla. He has to go there
but he made it a point to be at his home first, क्योंकि घर पहले होता है, उसके बाद बाकी घर आते हैं. Then I am extremely grateful to Professor Shah Saab, who has held all the positions in the University of Kashmir, from teacher to the Vice Chancellor. But the beauty of this man is that in all the positions he has occupied, he has kept the teacher in him alive. That is what makes him Shah Saab. And my colleague Bashir Ju Saab, excellent teacher and excellent researcher. So I am very lucky to have worked with him for some time there in the Kashmir University. अपने परवेज साहब जो हैं, मैं तो इनको कहता हूँ कि हमारे इंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स के शेरपा हैं यहाँ कश्मीर में. सो वी आर लकी. जब मैंने परवेज साहब की बात इनको की, उन्होंने कहा नहीं साहब, उनका तो होना पहले ज़रूरी है. एंड एट वेरी शॉर्ट नोटिस ही केम, ही हैड अ मीटिंग विद द वाइस चांसलर, बट ही मेड इट पॉइंट टू बी विद अस. एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर. मैडम भी पहले से यहाँ हमारे साथ है. शी हैज़ डन वेरी वंडरफुल वर्क. और हमारे अभी जो गेस्ट आए कबीर साहब आ गए हैं, ही वाज लिटिल बिट लेट, सो यू आर वेलकम एंड वी आर ग्रेटफुल टू यू सर फॉर मेकिंग इट पॉसिबल टू बी विद अस. So I wish this entire seminar best of luck, and I am sure that the deliberations of the day, including the deliberations which we have in the afternoon, the student presentations, this would add value to this seminar, and this would be a good beginning. It would help us in preparing for the international conference that we are organizing. Thank you very much. God bless you. Thank you very much, Director Sir, for your inspiring and encouraging words. Your guidance and vision truly motivates us, and we are grateful for your constant support. As we move forward to today's session, it is my proud privilege to invite our distinguished keynote speaker, Professor Parvez Ahmed Mir, Chief Executive Officer of CIED, Center for Innovation and Entrepreneurship Development, IUST. Sir, we are deeply honored by your presence, and I humbly request you to kindly address the gathering with your enlightening words. They are all both my students and faculty members and students. Assalamu alaikum, and I'm highly thankful to you, all of you, that you have given me the chance almost after 1 year, because last year I was here. At that time I spoke on the entrepreneurship, and this time I am also again speaking on the same topic. One of the most important thing is that when we talk about in terms of entrepreneurship, what is the compulsion, why you are here? One of the most pressing problem right now, if you talk about the J&K is facing the huge unemployment rate right now in the last almost 10 years. I can use the word, is a tsunami of unemployment right now in the J&K. If you go by the simple figures which government has recently released, they are mentioning around about 16 to 17% unemployment rate in the J&K. It is highest in India. And if you will go by the unofficial figures, then Allah Hi Hafiz hai. Now in that context, I will quote one example. Last year, there was a police constable post exam, and there the students who applied for the constable post, they were more than 6.50 lakh. And 6.50 lakh, normally there is a taboo with respect to the females. They don't apply for this job. Normally 2% have applied for that job. That means 98% females have not applied for the job. As a researcher, if we talk about that 90%, 98% have not applied, if we add up this figure to the 6.5 lakh population, so roundabout it will be round about 12 lakh are unemployed. But the story does not stop here.
The story starts from here because with respect to the constable post, the age limit is 27. So that means only those who are in the 27 bracket, they applied for this job. Now, from 27 to 43, up to 43, students are eligible for in respect to the different jobs, whether in terms of category or whether in terms of open merit. So if you will add up another figure in that case, from the research point of view, it will cross 20 lakhs. And this scenario is so enormous that government in 2022-2023, in the parliament session, they mentioned that we provide the job to 26,000 people in Kashmir. 26,000, and take the imaginary figure of round about 18 lakh, 20 lakh. What are the consequences for this figure? One of the biggest consequences that average age of a male in Kashmir has crossed 40 years. Marriage age. Marriage age for average for females, it has crossed 36 years. And there are n number of consequences, health consequences. This is the one part. The second part is that government got compelled that they started a new scheme, what is called a YUA scheme, Youth Entrepreneurship Scheme in J&K. 2,700 crore amount is to be spent on this. And for the first time in the history of J&K, government is talking that we will produce 1,37,000 entrepreneurs, nano entrepreneurs out of this amount. And this 1,37,000, I am working with the seed, earlier EDC, and that was the EDC seed was the brainchild of our Honorable Vice Chancellor, former Vice Chancellor, and also Shah Sahab was the Dean Academic Affairs, and we established the seed. In the last, I can say 8 years, I was able to produce only 76 entrepreneurs, which has been funded, and 250 startups where we are mentoring. And government is targeting 1,37,000. The ratio with respect to government is that every startup will give at least 4 to 5 direct employments. And in that context, they have launched this scheme, and indirect employment is round about 1:15, so that at least government can solve the problem. Government is not talking about right now with respect to J&K some employment ex gratia, some employment schemes. They are talking about one thing, that we need to produce the entrepreneurs. And in that context, this seminar has been organized. Because when you talk about your career path, you are right now in the PG program, you are right now in the undergraduate program. These are one of the best days of your life. But the best days does not remain for a long time period. It will remain for 2 years, 3 years. The moment you are off the track of this what is called education system, घर में भी आपको ये बोलेंगे, आज क्या कर रहे हो? 1 महीने के बाद, अभी आप बैठे हो, 3 महीने के बाद, तू लगी ना कुने? So these words are very dangerous for a student, for a youth like you, when you are without work. Now, in that context, when we talk about this as an educational degree system, to some extent we are also responsible, because 11 universities are there, more than 350 colleges are producing the degree holders, and when it comes to the employability, they are very poor with respect to employability. If you talk about the national figure in terms of engineering graduates, it is not even 12% are employable. 88% are unemployable. That is why last year 1,400 engineering colleges were closed across India. Now, in that context, when we talk about employability, we'll talk about only 3 things in employability. One, it is knowledge. Second, it is skill. And the third, it is attitude. As long as knowledge is concerned, Mr. Google is more than sufficient. You can get best of the best resources from the Harvard, Wharton, Stanford, and that is already available, subject to if you use that. The second case is the skill. In that case, we have to think about what type of skill I am earning. Now,
as MBA student, I should not say this because my great teachers are here. As long as MBA is concerned, MBA degree is made for taking the decisions. Only decisions. Accounting is done by the commerce, then ultimately it reaches the management graduate, he is supposed to take the decision. But right now, we are being forced by the market forces that in addition to MBA program, in addition to any other program, we are supposed to give the add-on course in terms of certificate skill courses. I will quote, Excel is a very small thing. It is not a big deal. Excel course. Tally, it is small thing. And last year, we organized a small program of 10 days workshop of 30 students. And in terms of 30 students, there were a lot of students interested and they enriched their experience within 1 month. And 2 of the students right now working from home getting more than 70,000 rupees salary just on the basis of simple Excel course. That too by own students. Now in that case, if you are degree holders, you are supposed to at least earn 1 skill per year, irrespective of whether that is in your course or not. So you have to take the responsibility of your career. Nobody will come. As teachers, we can just guide you, we can facilitate you, but as a responsibility lies on you. Am I employable in the market? Now, in that context, we are redesigning the courses. I will quote one example. It is all research based. I made a proposal, discussion, all this, my team, Dr. Basharat was also the part of that. And on that basis, we checked the what's called Stanford model, one of the model. And then on the basis of that, we made a proposal called STEM. It is not science, technology, engineering and mathematics. It is skill to enterprise model. And on that basis, we designed a proposal and we put it forward before the J&K Bank people. They listened to us. They said, okay, and forget. One fine morning, CDB chairman, Dr. Raman came. The same presentation I gave to them. They were surprised and they were very much happy. And on that basis, they mentioned that you take the 30 students for STEM program. A person is having little bit skill, they will be trained for entrepreneurship. And 2 of the students are here. Now, in that context, the same program was launched across India in 9 top most institutions like IITs and IIMs. And everybody was supposed to convert all these 30 students into 30 startups. In 9 out of 8, they failed miserably. I should not say this, but this is the hardcore fact and this is the message given by the CDB people that in 8 of the institutions failed, and the only institution right now in India which has converted out of 22 into the startups, they are from the Seed IUST Foundation, and that is the biggest achievement for CDB as well as for the Islamic University. Now, what was the beauty of this program? One of the students here, she can talk about that. Out of 400 hours, 300 hours exclusive for the industry. Only 100 hours for the teachers. And rather, जो टीचिंग कम्युनिटी है सर, वो मेरे अगेंस्ट हो गई, क्योंकि इसमें तो पैसा भी मिलता था, ऑनरे भी मिलता था. लेकिन my target was not to satisfy one community. My target was that we want to bring a change at the grassroots level. Now, in that context, the CDB gave me one more project. And that project was accelerating the existing startups to the next level. And on that basis, that program is right now going on, and hopefully we will be successful in that context also. Now, when we talk about in terms of this, what is called skill, the third important thing is what is called, one is the knowledge. Mr. Google is more than subject. Skill, it is the compulsion on you, everybody, that you should earn the skill. The third important thing is the attitude. Attitude will be not taught by the institutions. Attitude will be taught by your experiences. What you are feeling,
one of the biggest attitude problem right now with the J&K is they are very poor with respect to the willpower in terms of entrepreneurship. We are day in, day out, we are conducting the evaluations to different individuals for funding support. And for your kind information, Islamic University is the only university which provides the funding support from 25,000 to 50 lakhs. And 50 lakh person is here, Mr. Kabir. Now, question is, do you search for innovation? Because as per the policy, I am supposed to search the innovation first. When we talk about in terms of experiences, we don't search for this what's called innovation, because a lot of innovations are taking place. As my team, they only search first thing whether the person has the willpower or not. If I will put 10 lakh, 20 lakh, 30 lakh rupees in a particular startup, whether that person has the capability of converting 30 lakhs, 20 lakhs into crores. And normally when I give these type of lectures, always students ask one of the important question to Parvez Mir, यार आप तो प्रोफेसर हो, यहाँ पर बैठ कर तो आराम से आपने कौन सा बिजनेस किया? These are the common questions which I face, but I have very solid reason for that. During the Dean Academic Affairs Professor A.M. Shah Saab ke era mein, when seed was established, in that era, Professor Moon was handing one important project, 10 crore project. He gave me 1 crore 19 lakh, 1.19 crore rupees. And as on date, seed has crossed 20 crore rupees in terms of the fundings from different agencies. And because of that, the Islamic University is the richest university with respect to funding the startups. Not in otherwise. Otherwise, I can say that it can be it cannot be the richest. But when we talk about this 20 crore, the first Kashmiri satellite is going to be launched and going to be manufactured. They selected almost 11 universities, all 11 universities were visited, and ultimately they landed up in the SEED IUST Foundation. That we want to establish a first Kashmiri satellite that should be manufactured in the Islamic University, and that should be launched from this university through NASA. And when you do something, and on that basis, people will recognize you. Now, in that context, when we talk about these courses, which I talked about in terms of attitude, knowledge, skill, one of the most important thing is that when we are giving the degrees holders, one of the component is missing is the skill. In fact, sir, I introduced you the Tally, I introduced the GST, I introduced the digital marketing, I introduced the Excel course in the MBA program as a special add-on courses just to make them employable in the market. Now, still there was a big issue because we used to conduct the interaction with all the industries, and one fine morning one of the industrialists mentioned in forum that aap university walon ne kuch nahi kiya, and honorable vice chancellor got hurt. But hum kyun nahi kaha ki aap to sirf degree holders produce kar rahe ho, lekin when it comes to employability they are not there. And on that basis, vice chancellor told me to start a course on the hospitality and tourism. I did a survey with respect to all the universities existing, IGNO and all these things, and they are doing the tourism. And what should be the special about this? And on that basis, we are on the trial mode and R&D mode, and we launched the apprenticeship-based hospitality and tourism program, where a student is supposed to complete 3 semesters in the academics and 3 semesters 100% with the industry. Because this time industry is not willing to take the freshers. They need experienced people for their job. They cannot take hit and trial. They cannot invest in terms of training and development. Now in that context, one fine morning, April 22 happened. Normally, सबों ने कहा कि
tourism zero हो गया. So when I talk to the industry people, they mention that we have a huge crunch with respect to the employees because I am not getting the manpower. And one of the person mentioned that I was paying 10 lakh rupees per month along with the family allowances, and after 23rd, my person left to Mumbai. I am without middle management, I am without top management. फ्रंट लाइन का तो मैं फिर भी कुछ कर सकता हूं, लेकिन इस वक्त कोई भी यूनिवर्सिटी मुझे मिडिल लेवल और टॉप मैनेजमेंट के लिए मैन पावर नहीं दे पा रही है. नाउ इन दैट कंटेक्स्ट our as per the NEP what sir has mentioned, that NEP tells you have to modify our courses as per the requirements of the what is called demand in the market. And in that context one person came and he mentioned that I will give you 100% placement, आप मुझे 100 दे दो, मेरे पास तो 25 की ही intake capacity है. And he is telling me for next 5 years have a MOU for 500 people and on that basis we will take up your all the students. Now question is, when you have find a demand gap in the market, then market is always there. And entrepreneurship always talks about that there is a demand in the market. Mr. Kabir, he launched the bat. Bat used to be sold in the what is called peanuts, 3,000, 7,000. The same bat from willow, from the English willow, they used to sell for 1.50 lakhs. What is special in the Kabir's bat that he can sell at least on 30,000-40,000 rupees? And the second important thing is that which is more important than the first one, whether there is a demand in the market. So question is, demand you have to find out, and demand was proved in the 2022 World Cup by his bat when the longest sixer of the tournament was from the JK GR8 bats, 109 meters, and people started talking about that. So question is, when we talk about entrepreneurship, you have to find out the gap. It is not like that you will go by trends. उसने फूड बिजनेस स्टार्ट किया, मैं भी वही करूं. उसने बीएड कॉलेज खोला, मैं भी वही करूं. किसी ने एसटीडी खोला, वही करूं. No. There is a 8 billion population, and 8 billion population means 8 different tastes, 8 billion tastes. No two individuals in this world are same, because law of dependency, law of death, and law of dissimilarity means 8 billion population gaps are there. Now in that context, you as an entrepreneur, you have to find out where is the gap, and if that gap is filled, the second question is it scalable? Can we scale it to the regional level, up to at least Srinagar level, up to tunnel level, up to state level, up to national level? Now I will quote one of my students. She was doing the PhD. For 5 years she was doing the PhD on the saffron. And as saffron, you know that saffron is sold just 250 rupees a gram. And 200 rupees gram, and if a pure Kashmiri saffron will come to you, you will also pay 250 rupees. You will never say that is a Kashmiri saffron, I will pay 2,000 rupees. Reason being, as a customer does not know what is pure and what is impure. The saffron has quality on the basis of crocin and picocrocin. The Kashmiri saffron normally contains crocin content, जो हम कल्पवाल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, crocin and picocrocin content, it is 9%. Whereas the Iranian saffron, which produces 90% of the global saffron production, that has only 2.5% to 3%. But can a customer can identify it? Which one is having 9%, which one is having 2.5%? That is why Kashmiris are selling Iranian saffron under the brand name of Kashmiri saffron. Now, we failed in this terms of this saffron production. We are talking a lot of figures, but I will not go to detail. But saffron as such has been not processed as far as product is concerned. Now you talk about these juices, fizz वगैरह, ये apple juice, ये कश्मीर से ही जाता है, लेकिन when it comes to branding, it comes from outside and we are purchasing it. Now in that context, this scholar
worked on some teas, fruit flavor based teas, and for almost 1.5 years she was doing the R&D. Ultimately, one fine morning, she decided to launch a product which is saffron based, ready to cook trout fish. Saffron based, ready to cook trout fish. She is purchasing, the cost of per kg cost is 550 rupees. The market is not in Kashmir because nobody wants to purchase the fish in Kashmir at 1200 rupees per kg. And she launched the same product in the Delhi market. Right now she is selling, and government came, state government came, gave the processing factory at Kwakarnag of 1.50 crore to one scholar, Dr. Asifat, and she has taken that, and she is now successfully running the business at the national level, but not in the Kashmiri market. So question is, when you have to find out the gap, it is not the question that gap is in your domestic market. Sometimes you have to find the gap, and she has a huge demand. She is not able to cater the demand of the Delhi restaurants. That is the problem. Now, in that context, when we talk about this startup culture, we as students, as parents, we have to take the risk. Risk in the sense, when we talk about in terms of this, your mobile, let me tell you the 4 major countries of the world who produced this mobile, they have banned this mobile for their kids up to 18. Number 1, China, Israel, US, and now Netherlands is also in this. They have banned exclusively. And we are using this mobile for what? WhatsApp. As a business person, these are the 2 business people, ask them, do you have a time for playing the WhatsApp? They are using this mobile for doing the business. But when we talk about as a career, we have to see, utilize it properly. We have to find out where is the market demand. You can do, at times we used to go to the Iqbal library to go do the R&D and all these things. Right now, that is not important because Mr. Google can do you the research, AI is there, and on that basis you have to take care of those things. And in that context, biggest problem right now with the J&K youth is that they don't read. Read and read. If I will talk about IIM Ahmedabad, which is the topmost institution right now in the India and Asia, also top 10 institutions across the globe. If you do the survey has been done in the IIM Ahmedabad. One student in 24 months studies at least 2,200 books. How much? 2,200 books. And think about yourself. Now, in that context, that is why in Quran also, the first verse was Iqra, read. और वो reading जब तक आप नहीं करोगे, you cannot become successful. Because business for me, in terms of what is called a लाल चौक वाला business, उसका business तो चला गया क्योंकि Mr. Amazon is always 24/7 with my pocket. He is just one click away from my customer deal. But my shopkeeper in the Lal Chowk, he is away from me at least 1 or 2 hours. Now, in that context, if we cannot change, our business will be taken off. So you see, every business, everybody is coming. Coca-Cola becomes part of your Wazwan Trami, but our Wazwan does not become part of their culture. That is the problem with our mindset. So in that context, my humble request to all the students is that please change the mindset, be focused, have a patience, and develop your willpower. Thank you and God bless you. Thank you very much, sir, for your valuable and thought-provoking words. Now I request Jida to introduce
our distinguished entrepreneurs. Please give her a big round of applause. Thank you, Sehreen, for giving me this opportunity. Assalamu alaikum and a very good morning to everyone. I'm Jeeda Mantu, and it's my pleasure to take you through this session where we move from concepts to real experiences. Today, we are honored to meet two remarkable entrepreneurs whose journeys reflect innovation, determination, and community spirit. Let me begin with one of the most inspiring entrepreneurial stories from Kashmir, GR8 Sports. Founded in 2010 by Mr. Fauzal Kabir, a young entrepreneur from Anantnag, GR8 Sports has transformed Kashmir's willow industry. For centuries, Kashmiri willow was supplied anonymously to other brands, but Mr. Kabir recognized its true potential and built an independent identity by launching GR8 bats. Today, GR8 Sports is the first and only ICC certified bat brand from Kashmir, exporting to 6 countries and proudly used by more than 50 international players. Their bats made headlines when one struck the longest 6 of the ICC T20 World Cup 2022. With innovations like AI-based compression technology, endorsements from global players, and recognition at platforms such as Startup Mahakumbh 2025, Mr. Kabir has not only built a successful business but also uplifted Kashmiri artisans and given the region international recognition. It is my honor to invite Mr. Fauzal Kabir, founder of GR8 Sports, to this stage. Please welcome him with a big round of applause. Honorable dignitaries, my teachers, it's a privilege to be among you. Bukarne lecture kiya. First of all, I want your silence first, attention. He can leave the class. I'm not here to lecture, but the thing is that I want someone from you to stand up, to do something for the community, to do something for Kashmir, who can change our lives, who can stand for us, and who can do something for our youth. I'm not here to deliver a lecture. That every single day in and day out we are facing many problems. As you see in Kashmir, we are a landlocked place. Otros Pahalgam Taaz Gasne, business go shut, sorry. If you all agree with me. जो होटल्स यहाँ पे 100 साल 150 साल से चल रहे हैं, आई के टास्क से कई तक ले ऑफ करें पानी एम्प्लॉइज. किसी ने ये बात सोची? किसी के घर में कोई बंदा टूरिज्म के रिलेटेड काम करता है या उसके साथ रिलेटेड है? डू यू पीपल नो दैट दे हैड टू ले ऑफ देयर एम्प्लॉइज? अगर का होटल कशीर हुंद होटल छु, बाय द वे आई विल टेल यू, वी आर चार्जिंग अ लॉट ऑफ मनी. बम्बई ढाका छीवन मानने एशिया में सारी खुद द्रोज मतलब कंट्री या सिटी. अगर आप वहां पे ना 50,000 रुपए का बंडल जेब में चलोगे, शाम बात क्यों आम बिरयानी भी होटल साफ सुथरस मज बीट में. बट इन कश्मीर वी चार्ज मोर देन दैट. अगर अस 7 वरी वोत यूत चार्ज करन लुकन, अस क्या मजबूरी गई अकी दो गो टास बे दो सिनेस एम्प्लॉय नेबर करित. आई एम टॉकिंग फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स पॉइंट ऑफ व्यू. रात गो टास, रात गो रूद पे, क्लाउड बर्स्ट गो, वत गई बंद, 100 करोड़ गो अकी दो ऊंटन नुकसान. अस मज क्या कह खड़ा गसन सो यह सोचा आपदा में सुविधा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. आप लोगों में से कितने बंदे हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं?
Atulyu Thod, raise your hands. Someone please, aap uthe. What do you want to make? I want to make a firm. Like what? What do you want to provide? Service, product क्या बनाना चाहते हैं? Online services. Online services. Like Copywriting. copywriting. That's not an innovation. Bus is pat ken beka thod. आप में से किसने सोचा है कि बूशा यमन सूटें क्या है गसी ताकि पागे पे हन ये जात करो और नुकसान कशीर बेवरी का सुन किया? आप में से किसने सोचा है कि इस विचार तुथ का ऑप्शन बनाओ हाउ यू शुड आर टास पहलगामस मस गो आई एम सिक गसन पागा सन होटल इंडस्ट्री सन टूरिज्म इंडस्ट्री अफेक्ट गसन किया? होटल वाल छासन आराम सान पानुन करोड़ बोधी रुपये जूनमुत, मगर जो बंदे वहां पे एम्प्लॉय होते हैं जिनको ले ऑफ होता है, do you have any model ready with you so that you can present to the hoteliers so that they will not lay off their employees? Kanse dimagas maz yis kath yiwan ki na yel na Snapchat pe Instagram pe yel na fursati mele yim cheez kat karo as use. yahan pe sir ne ek option diya hai, ye podium hamare liye hai. It is just कि तो छून उम्मीद यहाँ पे आपने एडमिशन लिया हुआ है, बट वी हैव टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट. डिग्री लेके आपको कौन जॉब देगा? जॉब है मार्केट में, आपने कहीं सर्च किए हैं? अभी हमारे रेस्पेक्टेड परवेज सर बोल रहे थे कि तो इन साथ विचू 60 3 लाख नफर बरा किस पियोन पोस्ट जॉबस करा अप्लाई. अभी जब पिछले साल पियोन पोस्ट निकला था अनंतनाग में डीसी ऑफिस मजबर 7 PhD पियोन पोस्टर्स फॉर्म. आई एम ए विटनेस टू दैट. आपको लगता है कि MBA करने के बाद आपको जॉब मिलेगा? आर यू पीपल श्योर इनफ दैट ऑल ऑफ यू विल गेट अ जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग योर MBA एंड BBA एंड एवरीथिंग? अगर आप श्योर नहीं हो तो आप यहां पे क्यों मस्तियां कर रहे हो जब आपके साथ इतने सारे डिग्निटरीज हैं? परवेज सर इज इन फ्रंट ऑफ यू, ही इज प्रोवाइडिंग यू, मतलब क्या मैं आपको क्या बताऊं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ J&K दे रही है. आज बोट 5 वरी 10 वरी उसने ये ऑप्शन की है. अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, आप परवेज सर के पास जाए ना, आप अपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, दे विल गिव यू फंडिंग. आपको बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं है. तो जब तो इन सारी बुजुर्ग तिम थयुक ये गारंटर जमीन मकान सोरी थे गारंटर 5 दिनों 5 लाख रुपए. बट द गवर्नमेंट हैज स्कीम्स इन फ्रंट ऑफ यू, दे विल गिव यू 50 लाख रुपीज एज अ सीड फंड. अगर आपको वो यूटिलाइज करना आ गया, अगले 2 साल में आपको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे एट 2% इंटरेस्ट. आपको कंपनी फॉर्म करनी आ गई, आपको 3 साल के बाद, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद यू विल गेट द इन्वेस्टर्स फ्रॉम द मार्केट. अफसोस आई डोंट हैव टाइम, आई हैव जस्ट 20 minutes तिमच में गसा इंट्रोडक्शन सहित. अदरवाइज आई वुड हैव गाइडेड यू वट एवर आई कैन. आई वांट समवन फ्रॉम यू टू राइज, टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी, टू डू समथिंग फॉर कश्मीर. ये जो आप लेटर मस्तिया करते हैं बुझोस इससे सोहंदी एज में ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, वी आर द एंड यूजर्स. हम में से किस बंदे ने अभी सोचा है जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं दैट यू वांट टू क्रिएट समथिंग जो आप सामने वाले को बेच सको, एंड दे हैव टू बी द यूजर्स, यू हैव टू बी द क्रिएटर. किसी के दिमाग में ये आई है बात? देखें आप एमसा तो एस्टैब्लिश गई, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो. ये इंस्टाग्राम, फेसबुक हेको तम साथ कर बोर्ड इंस्टाग्राम ये बोर्ड एंटरप्रेन्योर बनो. जब हमारे पास ऐसा को पत प्राइवेट जेट मिल, किसी के दिमाग में ऐसा है कि भाई हम प्राइवेट जेट मिल, किसी के पास नहीं है. अच्छी सोचा युथी बनाओ दुकानदार बजाय क्या चीज बान हल तन चीज. भाई आप लोगों के पास मार्केट USA से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक है, आप वो चीज क्यों नहीं एक्सप्लोर कर रहे? इफ यू वांट टू वर्क इन सम इंडस्ट्री, इफ यू वांट टू वर्क समवेयर, आप पहले रिसर्च करो तिम कूचा जॉब एनुअली गसा मार्केट में इंट्रोड्यूस. AI कितना खा रहा है उसमें से, और मैं कितना एलिजिबल हूं कि मैं वो जॉब ले सकूं. अगर मैं जॉब मार्केट में जॉब ही अवेलेबल, तो वी हैव टू डू समथिंग. अब आप दुकान खोलोगे, कुछ खोलोगे, आपका Amazon, आपके बाकी सब चीजें जो आ रही हैं वो आपको जॉब खा रही है. Then we have to have some innovation in our hand so that we can capitalize on that and can make unicorns out of that. तहमस कम सूचमुत कि बह खोल वनकस कंपनी, तमिच वैल्यूएशन गस 1,000 करोड़ आज पत 5 वरी. रेज योर हैंड्स. कंस यह ख्वाब कंस.
सपने देखो सपने सच होते हैं. तोह मज कथान पता कि कश्मीर वालों बैट मज ऑलरेडी बना पत्मे 7 वरियों पे. रेज योर हैंड्स. बी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स. ऐसे शोंगित मो रूजू क्या. शोंगित कहीं चीज अनान दुनिया मज. कथान पता कश्मीर मज बैट पन ऑलरेडी कश्मीर वालों तैयार गसान. जब आपको पता था मैं क्या डिफरेंट कोर. मैंने ये सोचा कि बुत पन प्रोडक्ट यह थवन बह इंटरनेशनल मार्केटस मज ताकि मेन पन इंडिजिनस इंडस्ट्री गज ग्रो. मेरे पास ऑप्शन था, मैं मार्केट से इंग्लिश विलो खरीदता, उस पर अपनी लेबल चिपका के मैं मार्केट में गया होता आज से 15 साल पहले. बट दैट वाज नॉट माय मोटिव. माय मोटिव वाज टू टेक माय ओन इंडिजिनस प्रोडक्ट टू द इंटरनेशनल मार्केट. तमिक फायदे क्या इंडिजिनस इंडस्ट्री यम साथ ग्रो कर. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट. You are MBA students. What are the benefits of taking your indigenous product to the international market? Come on. Chaka you answer ji. Yem sath is indigenous industry hun product tulo yitrao international market asmas. It brings money to your country. Yazan tahini shurwazan. Amik raw material post chu gasa ikis farmers. Amish mozuri chu gasa temis kargaras yus atsit wabasta is. The money will remain in your country. यम साथ इंग्लिश विलोस पे फॉरेन प्रोडक्ट्स पे काम करो हम गधा मजूरी कर रहे हैं. 70% ऑफ द कॉस्ट विल गो बैक टू इंग्लैंड. हम क्या कर रहे हैं मंजस गधा मजूरी करा. मगर जब आप इंडिजिनस इंडस्ट्री की ग्रोथ करते हो यम साथ कालीनस पे करू काम, यम साथ चूंठिस पे करू काम, यम साथ शॉलस पे करू काम. तिम प्रोडक्ट यम कशीर में नेरान पत सह रॉ मटेरियल फार्म मज कुन की सह बनावन तथ फार्म मज यथ फार्म मज सो फाइनल प्रोडक्ट बनाओ. ये चूंठ ये रानी आपके सामने रियल पड़ा हुआ है. यह कशीर मज नेरा. यह कशीर में रीबैंड कर वापस आमुत. ये कहां निकलता है. यह कशीर मज नेरा. अस तोग नहीं बनावनी. अस हचरत हो बहान यह वातो नबर तमो कोड़ जूस कुन वापस 10 रुपयन बोतल 30 रुपयन बोतल. अत मज 5% 10% एप्पल कंसंट्रेट. आप फाइनल प्रोडक्ट जब यहां पे बनाएंगे अख वात फार्मरस तह फायदे बे वात तिमन नफरन तीम तथ मज एम्प्लॉई आसन बे सो रुपये सो रोज अस निश. तिम हरब वनकस कर यम सन इंडस्ट्री तह खत्म गि यम अस निश रोज रुपये तह गो रोज ऑलवेज कंज्यूमिंग स्टेट. यम साथ एंटरप्रेन्योर सेशन ये गसन तुम वुचुन कि बह कथ बन प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर बनने से आप अपनी इंडस्ट्री की ग्रोथ लेते हो, आप अपनी कम्युनिटी को डेवलप करते हो, आप अपनी जगह को ग्रोथ देते हो. मैं क्या चेटे संग मगर बिना चेचे कॉस्टिस विलोस आज 7 वरी पे बना. आई हैड टू सेल माई हाउस. तो मैं गर्द. आई सोल्ड इवन एवरी सिंगल एसेट. जमीन यूत 40 कनाल जमीन फान कार फान. But I wanted to see my bat on that big screen. Star Sports पे यम साथ प्लेयर म्योन बैट खसा. That was my dream. But Alhamdulillah 12 साल की मेहनत के बाद my bat was there on the Star Sports and it hit the biggest 6 in the World Cup. उससे मैंने अगर आप मेरे इंटरव्यूज देखोगे 1468 इंटरव्यू वनस तान आप कोई भी इंटरव्यू उठा के देखो. I never tell the world that it is only GR8 great sports that makes a bat. I always say it is the Kashmir willow that is an alternative to the English willow. Dapan paras khar go garas khar. Yem saat bu panis hamsay sun soch, yem saat bu pani industry hun soch, myon soch har parvardigar. To shu thomut panas bahas soch bahas kar ye bahas kariye. Bahas kar ye chun chalan. जब आप एंटरप्रेन्योर बनोगे एहसास करो ये. वी विल डू दैट. मेक ए ग्रुप. वनकस बनायु वनकस वो परवेज सरन तो यू आर गोना लॉन्च ए सैटेलाइट फ्रॉम IUST. तो अमस कमिस पाई नासा का IUST पे सैटेलाइट लॉन्च था. यम साथ तो दिमागस में सोच भी कुछ नहीं हो सकता. सब हो सकता है. इरादे जिनके पुख्ता हो नजर जिनकी खुदा पर हो. तला तुम खैज मौजू से वो घबराया नहीं करते. तमिस कर टास तमिस कर रिफॉर्म्स तमिस कर कहीं चीज की. मगर प्रोवाइडेड तमस गु जुनून आसन तमस गु जज्बा आसन कि असा करहो क्या. सान सह ट्रांसफॉर्म सान सोसाइटी गई. कल को जब आप 5 साल के बाद आपकी कंपनी की वैल्यूएशन 1000 करोड़ होगी तम साथ अगर तुम इंस्टाग्राम गो पे तुलो तुम बड़िस आईफिल टावरस नबर कर वीडियो पतिन यह लाइक हथ त. नत खसो बे तूर पहलगाम सह 40 लट वुचन पे बनाओ बे तन रील हार्डली यू विल गेट 5-6 लाइक्स.
but that won't transform. پانس مز کرو کھانا جذبہ ضرورت, پانس مز کرو ہوشیاری پید کہ یہ شونگن ترایو, ام شونگنن سن کشیر واریاہ پاتھ کرت, شونگن ترایو, ریسرچ لگیو کرن کون سے پروڈکٹس کشیر کم پروڈکٹ چھ کنزیوم کران. رات روٹ اس سکیما کارسینوجینک 27,000 کیسز کینسر کامی خالی پتمس وریس. تھرڈ سے اترائیت, اچھائی کی قیمت مارکیٹ میں ہے. They do pay you 2,000 rupees for an organic یا real Kashmiri saffron کا گرام. 33% of Indian population یزن چھ تم چھ ونکس 50,000 پلس ارن کران monthly. گو دا یوزن ارننگ پاور چھو, یوزن کن پرچیزنگ پاور انڈین کمیونٹی میں چھو سو بڑھو. You have 1.4 billion population at your doorsteps. I am sorry sir, بکھم 5-10 منٹ بے, I am sorry. تو سوچن کہ اگر یہ میں رات ونان نفر 3% پاپولیشن انڈیا میں تو خالی 30% پاپولیشن ہے جس کا اتنا پرچیزنگ پاور بڑا ہے. ارے بھائی خالی 30% از آؤٹ آف واٹ, آؤٹ آف 1.4 بلین. اگر ٹھیک یہ پاپولیشن پہ یورپس میں سرو کریں چاہیے 14 ملکن ہند کلیئرنس. آپ اس اینگل سے سوچو نا, کی چیز سوچو کہ اس بناؤ کا پروڈکٹ ہمارے پاس آؤ, سر کے پاس لے آؤ, وی آر دیئر ٹو ہیلپ یو آؤٹ. اس کرو فنڈنگ پرووائڈ. میں اس سال انشاءاللہ الرحمن اپنی کمپنی کھول رہا ہوں, یا زون تک فنڈنگ دی. آئی ول پرووائڈ یو دا فنڈس, آئی ول بی دا انویسٹر. مگر آپ کے پاس آئیڈیا تو ہو, آپ کے پاس پروڈکٹ تو ہو. میں بھی گیا تھا نا, آج سے 2 سال پہلے میں بھی پرویز سر کے پاس گیا تھا, سر میرے کو فنڈنگ چاہیے, کمپنی بن گئی. ٹوڈے مائی کمپنی از ویلیوڈ ایٹ 100 crores. لاسٹ ایئر پیور اسکور میں 2023 میں آئی اسٹارٹیڈ کمپنی, it was valued at 0. Simply, جب آپ کمپنی سٹارٹ کرو گے, what will be the valuation? It will be 0. Today it is valued at 100 crores. اور جب میں کل انویسٹر کے پاس گیا تم تو کبیر 100 crores is very less for you, it should be 500 crores. الحمدللہ انویسٹر نے وہیں سے بولا کہ it should be 500 crores. You have valued it less. In next year my target is it should be at least 5,000 crores. مگر یہ ما گھس مے یوت دماغس مز آسن کہ میں سوچن ژور بہ 10 نفرن ہند سوچت, بہ 100 نفرک سوچت. 100 نفر ورتو 100 علاقوں پہ 100 چیز ہت یم زن سوچن کہ اس بناو کانٛہہ چیز یم سۭتۍ زن تقدیر اس بدلاو پننس قومس. شنگت مہ روزو کینٛہہ. نار چھ ہیوان انسانس, ییٚمہِ ساتہٕ مارکیٹس منٛز انسان نیران چھُ پتہٕ چھُ انویسٹرس برونٛٹھ کَنہِ فایل تراوان. اس چھِ 100 چیز لگت تم لیبل یم نہ اس برونٛٹھ کَنہِ انویسٹر سی چھِ دِوان کھڑا گژھنہٕ. میں نے یہ کیا چھت ونا کیا شیٹ اس کو ٹرم شیٹ کور میں 14 انویسٹرن سے سائن. جب پتہ چلا کبیر ہاں چلو چلے گا, یم ساتھ فوزل کبیر پڑوک نیبر, کس نے بولا اس کو لانے کے لیے سامنے. اچھا 7 تم روڈ بلاکس یم نے بیس کانسی نفرس چھن کیا. تو گھو وتھن, تو گھو ہوشیار گھن. تو چھو ونکس الحمدللہ ایسی فیکلٹی آپ کے سامنے ہے جو ایسے سیمینارز آپ کے لیے تیار کرتے ہیں. تو چھو خوش قسمت. پھر آپ کے سامنے انویسٹرز بھی ہے, فنڈنگ بھی ہے, بس آپ کے پاس ایک آئیڈیا کی ضرورت ہے. آئیڈیا بناؤ, دماغ اس میں شنگوئی. بزنس مین انٹرپرنور وہ ہوتا ہے جس کو سپنے میں سولوشن آئے. سہ گھس پنس پروڈکٹس وچن مے کتن خامی, سہ گھس راتس خواب وچن ات درائے سہ خامی امی مز مے. سہ گھس واپس وتھن, نوٹ تھون, کاپی تھون پنس شان کندس پہ, سہ لیکھن ات کیا جواب. آپ اٹھو, وی آر ود یو, وی ول گیو یو دا ہینڈ ہولڈنگ. یم اس روڈ بلاکس مارکیٹس مز پہ فیس کریں تم دمو نا اس تہ کرنے کیا. آپ ہمارا فیوچر ہو, آپ ہماری نیکسٹ جنریشن ہو. ہاؤ ول وی وانٹ کہ یو سفر. جب ہمارے اساتذہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا, ہم مارکیٹ میں چلے گئے, وی آر ڈوئنگ گڈ. بٹ اب ہم پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے اب ہمارے کندھوں پہ ڈالا. تم ونان اس ون تہ اگر اگر تھی کرو کریٹ, تھی کرو مارکیٹ مز بی کانٛہہ کریٹ. ڈونٹ بی کنزیومرز, بی پروڈیوسرز. پنن کشیر مز وچھو, ہندوستانس مز وچھو کس پروڈکٹ چھ امپورٹ گژھان, تمن بن بنائیو لسٹ. مجھے پوچھو, یو ہیو دا ویب سائٹ از اویلیبل دیٹ گیو یو دا ڈیٹا کہ یہ لسٹ کہاں سے آتا ہے, کوتا چیز چھ امپورٹ گژھان. پتہ وچھو کشیر کوتا چیز چھ اس کران نیبر پہ امپورٹ. کیا اچھا سا فیسلٹی اس ہیکو سہ یہ بنائیت. اگر اس بنائیت ہیکو تیل کس چیز چھ رکاون. اگر فنڈنگ چھ رکاون, آپ کے ساتھ اساتذہ ہے, وی آر دیئر, سیڈ از دیئر, incubation centers are there. بہ ہم نے زیادہ ٹائم کیا. I just want to say wherever you want my help I will be there. میں کریو میسیج, ای میل, ٹیکسٹ. انشاءاللہ I will be the investor this year. سے میں نے وہ
یہاں پہ پروموشن ایڈ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو کہ ہمیں جو فیس مارکیٹ میں کرنا پڑا, آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو فیس آل آف دیٹ, بٹ پلیز مہربانی کر کے کوئی پروڈکٹ کوئی سروس ایسی انوویٹو لے کے آ جاؤ یا زن اس کر خوش. ہاں یہ سولوشن, یہ آپ کا سروس, یہ آپ کا پروڈکٹ کوئی مارکیٹ میں پرابلم سالو کرے گا. چاہے سر آ ٹرانسپورٹیشن ژوٗنٛٹھٕے چھُ آسان, چاہے سا یمن ہٕنٛز آسان کٕمن ہٕنٛز ٹوٗرِسٹن ہٕنٛز, یمن ہٕنٛز یہ ہوٹل یرن ہٕنٛز, یہ چھُ اَسہِ وٕچھُن امیُک سولوشن أنِو مارکیٹس منٛز. باقٕے وسلام, تھینک یو آل. Thank you so much, sir, for your inspiring words. Your journey demonstrates how dedication and innovation can make a real difference. Our next inspiring story comes from the world of healthy, authentic foods, Al-Rizq Foods. Founded by Miss Afsha Jan, a gold medalist in food technology from IUST, this Srinagar-based venture has carved its space by offering preservative-free natural food products like saffron-infused honey, nutty blends, and traditional Kashmiri teas. Miss Afsha's journey began during the pandemic with simple homemade products, and today, Al-Rizq Foods stands as a symbol of health, authenticity, and Kashmiri heritage. Along the way, she has been recognized with numerous accolades. Best Woman-led Startup Award from IUST, Champion Farmer and Achiever of the Year awards from SCOST, Young Innovator Award by IIT Delhi and Samsung, Promising Startup Award from CSIR IIM, and many more. Beyond building a brand, Ms. Afsha is also empowering women and inspiring the next generation of entrepreneurs through her remarkable journey. We are delighted to have her here with us today to share her story and insights. Please join me in warmly welcoming Ms. Afsha, founder of Al-Rizq Foods. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Afsha. I had done BTech in food technology from Islamic University of Science and Technology, and besides I have done various internships and in-plant trainings in number of institutions to gain the practical knowledge and experience. Currently I am an entrepreneur and I have my own startup under the name of Al-Rizq Foods, where we are dealing with various food products but without the use of preservatives, colorants, taste enhancers, flavors, intoxicants, which are responsible for various health issues. So if I talk about my journey, جیسے آپ کو بھی کبیر بھائی نے بولا کہ why entrepreneurship is important, انہوں نے آپ کو سب کچھ بتایا کہ کیسے کیا کرنا ہے, بٹ میرا جو فوکس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آئیڈیا جنریشن کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ یہاں پہ سبھی چاہتے ہو کہ کوئی آپ میں سے اسپائرنگ انٹرپرینور ہے, لیکن آپ کا یہ ہوگا کہ ارے یار آئیڈیا آئے تو آئے کیسے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ کے پاس آئیڈیا ہے دین ہاؤ یو ہیو ٹو ایگزیکیوٹ اٹ. جو کسٹمرز ہیں وہ اس پروڈکٹ کے بارے میں کیا سوچیں گے. اف آئی ٹاک اباؤٹ, میں نے آپ کو پہلے بولا کہ پروفیشنلی آئی ایم اے فوڈ ٹیکنالوجسٹ. تو اگر میں اپنی جرنی کی بات کروں, جب میں نے بیچلرز کمپلیٹ کیا اس کے بعد دماغ میں تھا کہ ماسٹرز کرنا ہے, اینڈ آلسو آئی ہیو ایوارڈ ایز اے گولڈ میڈلسٹ. تو ٹیچرز کا بھی یہی تھا کہ اب ماسٹرز جائے گی پھر ایسے کرے گی. لیکن کیا ہو گیا کہ ہماری جو جرنی ہے نا وہ کیسے سٹارٹ ہو گئی. کووڈ آپ کو سب کو پتا ہی ہوگا. کووڈ کے ٹائم پہ کافی زیادہ کیوس تھا, کنفیوژن تھا, مطلب اتنا ڈر کا ماحول بنا ہوا تھا کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید اب ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں, کیونکہ اس ٹائم پہ ہم کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے. ہمیں لگتا تھا کہ وائرس اس کے ہاتھ پہ ہوگا, اس پولیتھین میں ہوگا, مے بی یہ ہماری باڈی میں انٹر کرے گا, ہے نا. سب کا یہی اس ٹائم پہ تھا جو میں نے اس ٹائم پہ آبزرو کیا. جیسے بھیا نے ابھی آپ کو بولا کہ آئیڈیا آپ کو سوچنا ہے, آپ مت آپ سوتے رہتے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, تھوڑا آپ کو دیکھنا ہے.
تو میں نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا. فائدہ ان اے سینس میں نے دیکھا کہ کہاں پہ مجھے ایک اپارچونیٹی مل رہی ہے. تو اگر آپ کو پتا ہوگا جو وائرس ہے نا, وائرس, واٹ از وائرس؟ بیسیکلی یہ ایک نان لیونگ ہے. اگر آپ دیکھو گے نا یہاں پہ اگر وائرس لگا ہوگا نا, یہ نان لیونگ ہے, لیکن جب یہ لیونگ باڈی کے کنٹیکٹ میں آتا ہے اٹ بیکمز لیونگ. تو سیم از دا کیس ود وی پیپل. جب وائرس تھا ہر جگہ پہ ہے, لیکن جب وہ میری باڈی پہ انٹر ہو گیا تو اس کو کیا ایک میڈیم ملا, اس کو ایک ہوسٹ ملا. جب اس کو ایک ہوسٹ ملا تو یہ میری باڈی کے اندر چلا گیا اور یہ کیا بن گیا, لیونگ. اور اس نے سب سے ڈیڈلی چیز جو پتا ہے وہ کیا کیا, وہ یہ کیا کہ اس کا جو بیسک جینیٹک مٹیریل ہے دیٹ از RNA. اب یہ ہماری باڈی میں انٹر ہو گیا تو ہمارا جو جینیٹک مٹیریل ہے دیٹ از DNA. تو اس نے کیا کیا, اس نے تہلکا کیسے مچا دیا. کیوں اس ٹائم پہ لوگ کافی زیادہ کنفیوز تھے. اس نے اسی DNA کو کنورٹ کیا RNA میں. تو دیٹ از دا مین تھنگ. جب اس نے یہ تہلکا مچایا نا, اس ٹائم پہ ہمارے پاس کوئی بھی اینٹی بایوٹک نہیں تھا. ہر کوئی کیا کر رہا تھا, ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ کوئی ویکسین اس کے ریلیٹڈ ہونا چاہیے. یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ٹائم پہ جتنے بھی کووڈ پازیٹیو ہوتے تھے, آپ کے گھر میں سے کسی نے اس کا یہ بیماری کا علاج دیا, کسی نے. یہاں پہ آکسفورڈ یونیورسٹیز تھی, باہر کی بہت ساری یونیورسٹیز تھی, ان کے پاس کسی کے پاس بھی سولوشن نہیں تھا. ایٹ دیٹ ٹائم دیر واز اونلی ون سولوشن دیٹ از امیونٹی کو بوسٹ کرنا. سو آئی کیم ود اے تھاٹ کہ ارے تو میرا تو جو بیک گراؤنڈ ہے دیٹ از فوڈ ٹیکنالوجی, کیوں نہ میں کچھ ایسا کروں کہ میں اپنے اس فوڈ پروڈکٹ میں امیونٹی کی جو پراپرٹیز ہے وہ ایڈ کروں, اور پلس ہمارا جو پروڈکٹ ہوگا دیٹ از پیور, نیچرل, اوتھینٹک. تو میں نے اس ٹائم پہ سوچا, جب میں نے تھوڑے تھوڑے سیمپلز بنانا اسٹارٹ کیا. دیکھو یہ ہے آئیڈیا جنریشن کی بات, میرے پاس بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا تب, ٹھیک ہے. تو میں نے کیا سوچا, میں نے سوچا کہ چلو یہاں پہ میری ایک اپارچونیٹی کریٹ ہوتی ہے. پھر اس کا آیا ایگزیکیوشن. پھر آپ کو دیکھنا ہے, اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا پروڈکٹ مارکیٹ میں سروائیو کرے, لوگوں کو فائدہ ملے اس سے, اور یہ تھا کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے دیٹ از انڈیجینس. بیسیکلی اٹ از اے پروڈکٹ فرام دا کشمیر, اینڈ کشمیر از بیسیکلی اے برانڈ اٹ سیلف. تو اس ٹائم پہ میں نے کیا کیا, میں نے سیمپل چھوٹے چھوٹے بنانا اسٹارٹ کیا. سب سے پہلے میں نے کیا کیا, میں نے اپنی فیملی ممبرس کو دیا. وہاں سے ان کا ریسپانس ٹھیک آیا, لیکن میرا جو نیکسٹ ٹارگیٹ تھا نا, میں اب سوچ رہی تھی کہ میں اس پروڈکٹ کو تھوڑا آگے لے لوں. اس کے بعد میں نے اپنے فرینڈ سرکل سے اسٹارٹ کیا. مجھے لگا کہ چلو اگر میں فیملی کو دوں گی, اگر پروڈکٹ خراب بھی ہوگا یہ ون نے اچھو ماز اوبویسلی, اب ان کو وہ سافٹ کارنر ہوتا ہے. تو میں نے اس ٹائم پہ سوچا ایسے تو میں رسک نہیں لوں گی, بیکاز ایز اے فوڈ ٹیکنالوجسٹ پھر برانڈ بنانا, اگر اللہ نہ کرے اسی برانڈ کی کل کی ریپوٹیشن پہ بات آئی تو بہت ڈفیکلٹ ہوگا نا. تو میں نے سوچا مے بی یہ ماسن میں موجود بنا. اس ٹائم پہ میں نے کیا کیا, میں نے اپنے فرینڈس کو دی, ٹھیک ہے. جو ہی میں نے فرینڈس کو دیا انہوں نے بھی بولا ہاں جی بہت اچھا ہے وہ یہ. میں اسٹل اس ٹائم بھی تھوڑا سا کنفیوژن میں تھا, مے بی میں ان کی فرینڈس ہوں, مے بی پیٹھ پیچھے پتہ نہیں کیا بولتے ہوں گے, کہ اتنا مزے میں کیا میں نے آسان میں, مطلب ایسا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا, میں نے سیمپلز ایسے ہی رینڈملی بانٹنا اسٹارٹ کیا. اینڈ ٹو بی آنیسٹ مطلب وہاں سے اتنا اچھا ریسپانس آیا نا. اسٹل میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے پروڈکٹ کو جو ہے نا, جیسے ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو صرف کشمیر تک ہی نظر نہیں رکھنی ہے. اگر آپ کشمیر تک ہی نظر رکھو گے, جیسے آئی ایم فرام دا سری نگر ڈسٹرکٹ, اگر میں سری نگر کو ہی لے کے چلوں گی تو کچھ نہیں ہوگا. ہمیشہ یو ہیو ٹو تھنک بگ. آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ میرا پروڈکٹ ہے, مجھے اس کو آگے لینا ہے. اور ہمارا جو پتہ ہے سب سے جو ہمارے پاس سب سے بڑی اسٹرینتھ کیا ہے, وہ ہے کشمیر. کشمیر از اے برانڈ اٹ سیلف. آپ کہیں پہ بھی جاؤ, میں آئی ہیو پارٹیسپیٹڈ ان نمبر آف ایگزیبیشنز, اور میں نے پتا ہے میں نے وہاں پہ کیا آبزرو کیا, وہاں پہ باہر سے لوگ تھے نا جو ہمارے پروڈکٹس بیچ رہے تھے ہمارے سامنے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کشمیری پروڈکٹس ہیں. وہ کشمیری لوگ نہیں تھے, وہ باہر کے آؤٹ سائڈرز تھے. ان کے پاس پروڈکٹ تھا, ایون وہ کشمیر کا بھی نہیں تھا, انہوں نے لایا تھا کہیں سے, اور بٹ وہ برانڈ کر رہے تھے اس کو, اٹ از اے کشمیری برانڈ. تو وہ ایک ان کے دماغ میں وہ چیز مطلب جا چکی تھی کہ نہیں ہمیں اس کو برانڈ کو خریدنا ہے, بیکاز کشمیر از اے برانڈ اٹ سیلف. وہ اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا پے کرتے ہیں. تو اس ٹائم پہ کیا ہو گیا, جب میں نے پھر برانڈ ڈیولپ کیا, پھر میں نے لوگوں کو ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس آف ایگزیبیشنز میں پارٹیسپیٹ کیا, وہاں پہ ریسپانس کافی زیادہ اچھا آیا. اگر میں بولوں گی نا, میں نے اسٹارٹ کیا تھا پکل میکنگ سے. اس کے بعد میں نے کیا کیا,
شیلف لائف کی اگر ہم بات کریں گے, شیلف لائف از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ایز فار ایز دا پرزرویٹیوز آر کنسرنڈ. اگر ہم دیکھیں گے ہمارے جو یہاں پہ پروڈکٹس ہیں نا, اس میں پرزرویٹیوز ہے, کلرنٹس ہے, ٹیسٹ انہانسرز ہے, فلیورز ہے, انٹاکسیکینٹس ہے, جس کی وجہ سے آپ کا جو پروڈکٹ ہے نا اس میں ٹیسٹ آتا ہے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. جب آپ باہر کوئی چیز کھاتے ہو نا, آپ کو لگتا ہے اس میں تو ٹیسٹ ہے, پھر اب جب آپ گھر میں وہی چیز کھاتے ہو تو شنو مزے لگا, تو کیا شو بنا گھر کے نا مے شنو اتہ کھیون کیا بہ کھم آز بریانی ہمس نش, تمس آسان تِژھ ژیٹی. مطلب ہم ایسے بولتے ہیں. ہم نے تو یہ سوچنا ہے نا کہ ہم کیوں یہ بولتے ہیں کہ اس کے پاس اتنی اچھی چٹنی ہے. دیٹ مینس یو آر کمپرومائزنگ آن یور ہیلتھ. آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے جو چیز آپ کو کھائی جا رہی ہے, کھلائی جا رہی ہے, وہ ہے کیا. یہاں پہ کشمیر میں ویلی کی اگر میں بات کروں گی نا, یہاں پہ اس کا ٹوٹلی کنسیپٹ ہی نہیں ہے ہیلتھ کانشیس پروڈکٹس کا. لیکن اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی تھوڑا سا کنسیپٹ آ رہا ہے. وہ کیسے؟ ریسنٹلی یہاں پہ روٹن میٹ کا انسیڈنٹ ہو گیا, آپ سب کو پتا ہوگا. روٹن میٹ کا انسیڈنٹ جب ہو گیا تو تب لوگوں کو پتا چلا کہ اچھا اس کے کھانا زہر. ارے تب تک آپ کہاں تھے؟ آپ لوگ سوئے تھے. آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ آپ کیا کھا رہے تھے, تب سے آپ کو کیوں مزہ آ رہا تھا. بیسیکلی ہمارے نروس سسٹم میں وہ سگنل پھر کنٹینیوسلی جنریٹ ہوتی ہے جو پھر آپ کو وہ چیز کھانے پہ مجبور کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ بہت سارے پیزا شاپس ہیں, آپ کو ایک پرٹیکولر سے مطلب شاپ پہ جانا پسند کرتے ہو. کیوں؟ اس کی چٹنی اچھی ہے, اس کا ایسا یہ ہے وہ ہے. اگر آپ گھر میں وہی پروڈکٹ بناؤ گے نا, لیٹ سپوز آپ نے پیزا بنایا, اسٹل اس میں اتنا مزہ نہیں ہوگا. لیکن آپ کیا کرو, آپ وہی ٹیسٹ انہانسرز یوز کرو. آپ دیکھو کہ جہاں پہ وہ بنا رہا ہے یا وہ اس میں کون چیزیں ایڈ کر رہا ہے. اگر آپ وہ چیزیں اس میں ایڈ کرو گے نا, برابر ویسا ہی ٹیسٹ آئے گا اور صاف ستھرا ہوگا. تو میرے کہنے کا مطلب ہے آپ کو یہ پہلے سوچنا ہے. ریسنٹلی اگر آپ دیکھو گے, یہ تو ایک انسیڈنٹ میں نے آپ کو روٹن میٹ کا انسیڈنٹ بتایا, اور ایسا نہیں ہے. آپ کو اپنے برانڈ کے ریلیٹڈ خود ہی اویئر کرنا ہے, لوگوں کو خود سے بتانا ہے کہ میرا برانڈ ایسا ہے. کیونکہ کسی کو نہیں پتا ہے نا کہ آپ کا برانڈ ہے, کہ آپ کس سے ڈیل کرتے ہو, آپ کے پاس کون سا پروڈکٹ ہے. ہاؤ یور برانڈ از ڈفرنٹ فرام دا مارکیٹ, جس کو USP بولتے ہیں, یونیک سیلنگ پوائنٹ. اور جب آپ نے آئیڈیا لیا, اب آپ کو پتا ہے چلیے جی میں نے یہ پروڈکٹ لیا, پھر جب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہو نا, پھر جو فار موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے دیٹ از کوالٹی. اٹس ناٹ لائک کہ آپ نے پروڈکٹ بنایا, آپ کو ریسپانس بھی آ گیا. ہمارا کشمیر کا یہ ہے, مطلب یوتھ کی اگر میں بات کروں گی نا, ہم اس کے راتس مز کروڑ پتی بنے. ہم بولتے ہیں ارے وہاں کت کر یوتھ ات مجھ ٹینشن. آپ کو پتا ہے جو ہی میں نے اسٹارٹ کیا نا, بہت لوگوں نے مجھے اس ٹائم پہ یہ بھی بولا, اچھا پت کیا گئی پت کرنا ژور بٲتلہٕ لیٹ اس سپوز پہلے اسٹارٹنگ میں. اٹ از اوبویس. اچھا پھر کیا ہوگا, ہپٲرۍ چھِ ہُمو کٕنمٕژ ییٖژاہ بٲتلہٕ, پتہٕ کَرہا ژٕ خبر کیا. اچھا پت پھر ہے ہنی, پھر اس سے کیا ہوگا. اچھا پھر آپ نے یہ کیا, پھر اس سے کیا آپ کیا اکھاڑ پاؤ گے. مطلب یہ آپ کو اسٹارٹنگ میں ہر کوئی بولے گا. میں اس ٹائم پہ اپنی اسٹوری نا آپ کے ساتھ انٹر ریلیٹ کر رہی ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ ایز اے ینگ انٹرپرینورس ہو, آپ کو بھی دماغ میں ہوگا کہ مجھے کچھ کرنا ہے. لیکن بلیو می, آپ کو اتنے ہرڈلز آئیں گے نا, اگر آپ میں وہ پیشنس ہے, اگر آپ میں وہ ریزیلینس ہے, دین اونلی یو کین ٹیک یور وینچر ان ٹو دا نیو ہائٹس. اگر آپ میں وہ بات نہیں ہے, مطلب پہلے تو آپ کو آئیڈیا ایگزیکیوٹ کرنا ہے, سوچنا ہے, آپ نے سوچا بھی, لیکن اگر تۄہہِ منٛز چھُو نہٕ پیشنس کہین, تۄہہِ منٛز چھُو نہٕ ریزیلینس کہین, تُہۍ چھِو نہٕ ہارڈ ورکنگ کہین, دین اٹ از سوری ٹو سے آپ پھر اس میں مت آؤ. کیونکہ یہ جو انٹرپرینورشپ کا دور ہے نا, اور آپ کا یہ جو اسٹارٹ اپ ہوتا ہے نا, آپ ایک دن اس لیول پہ ہوں گے, کل کو آپ ادھر چلو گے, پھر ایسے کبھی آپ ایسے نیچے آؤ گے. دین یہاں سے جو آپ نیچے آگے نا, پھر سے اٹھنا اسٹیپ بائی اسٹیپ, دیٹ از کالڈ دا ریئل اسٹرینتھ. اگر آپ میں وہ چیزیں ہیں دین ایسا کرو. اٹس ناٹ لائک, جیسے میں نے کبیر بھیا کی بھی اسٹوری سنی ہے, میں نے بہت سنا ہے ان کے بارے میں ریلیٹڈ ٹو, مطلب ان کی جرنی کہاں سے ہے. یہ ایک باری یونیورسٹی میں بھی آئے تھے سیشن دینے کے لیے, وہاں پر بھی انہوں نے بتایا کہ مطلب میرے بیٹ کو ایسے پھینکا گیا. لیکن آپ دیکھو اس ٹائم پہ ان کو کیا بیتی ہوگی نا, ارے دیکھو میرے اس کا کیا ہو گیا. لیکن اب آپ آج خود دیکھ سکتے ہیں. تو اسی لیے آپ کو ہر ایک چیز نا وہ نظر میں رکھنی ہے. کبھی آپ اس لیول پہ ہوگے, کبھی اس لیول پہ ہوں گے, کبھی آپ کو پھر سے نیچے آؤ گے, پھر نیچے سے اوپر اٹھنا, یہ بہت بڑی بات ہے. اور ایک بات میں آپ کو کہنا چاہوں گی, یہاں پہ ریسنٹلی اگر آپ نے دیکھا نا, یہاں پہ ایپل کا انسیڈنٹ ہو گیا. جیسے فار ایگزامپل ہمیں پتا ہے کہ روت پہ واریاہ زیادہ ایپلز ہم نے دیکھے, بٹ ہم نے کسی نے نہیں بھی سوچا ہے یہ جو یہاں پہ ہمارے ایپل گروورز ہیں نا, جو فارمرز ہیں,
یم چھِ تُلان یہ ژوٗنٛٹھ ووٗنٛٹھ بناوان چھِ یِم یہ باغ میں ہوتے ہیں, پھر اٹھاتے ہیں اس کو باہر بیچتے ہیں. بٹ ایز اے فوڈ ٹیکنالوجسٹ وی کین کنورٹ دس ان ٹو دا ویریس پروڈکٹ. وی کین میڈ منی جیمز ہیکو أسۍ بنٲوِتھ, مربا ہیکو بنٲوِتھ, ایپل چپس ہیکو بنٲوِتھ, ایپل کینڈیز ہیکو أسۍ بنٲوِتھ. اگر تۄہہِ یہِ ژوٗنٛٹھ 1 کلو چھُ ملان فار ایگزامپل لیٹ اس سپوز 50 روپیز میں, اگر آپ اسی کے ایپل چپس بناؤ گے کتنا اچھا ہوگا. مطلب جو کوئی اگر کوئی فادر ہوگا, کوئی مدر ہوگی, تمہیں آسان ہمیشہ پین, اس کے دل میں پین ہوتی ہے کہ چلو جی میں نے جو بھی کھایا لیکن میرا بچہ یہ نہیں کھانا چاہیے. مطلب آپ کو پتہ ہے مجھے جتنے بھی پروڈکٹس کے آرڈر آتے ہیں نا, بلیو می تم آسان وہ ساری مدرز ہوتی ہے نہ پیور چھا ہنی چھس پیور, مطلب ایسے وہ بولتے ہیں. آج بروس کہین پرزرویٹیوز ہے, شوگر سرپ ڈلا ہوا ہے. میں نے یہ چیز دیکھی بیکاز ان کا یہ ہے اگر انہوں نے کچھ بھی چیز کھائی ہوگی نا, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ہیلتھ کانشیس ہونے چاہیے, میں اس کو اچھا دوں گی. لیٹ سپوز آپ کا یہ جو پروڈکٹ ہے نا ایپل کا KG آپ نے 50 روپیز میں بھیجا, وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ چپس بنٲیِو تَتھ کوٗتاہ ایڈ آن گژھِ ویلیو. آپ اسی 1 KG کو ایپل کو پتہ نہیں 2000-3000 تک میں بھی بیچ سکتے ہو. آپ چیک کرو امیزون کی ویب سائٹس پہ دیکھو, یا آپ جو بڑے بڑے ڈفرینٹ برانڈس ہیں نا آؤٹ سائڈ دا کشمیر ویلی, وہاں پہ آپ چیک کرو, ان کی گوگل ریویوز دیکھو, ریٹنگس وہاں پہ دیکھو, اور پرائز دیکھو کہ کتنا مطلب کس لیول پہ وہ جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ را مٹیریل یہی پر ہے لیکن ہمیں اس کو یوٹیلائز ہی نہیں کرنا آتا ہے. اور ونکس کیا چیز کران تو ایسا وچمت ونکس جو ہے نا وہ آٹو وغیرہ میں یا لوڈ کیریئرس من ونکس دِوان 5 کلو چھو ہتس 10 کلو چھو ویتس, آپ سب نے دیکھا ہوگا, اور ہم وہ چیز خریدتے ہیں. اینڈ اسٹل جب آپ وہ چیز خریدتے ہو نا, آپ گھر میں رکھتے ہو 2 دن 3 دن سُہ خراب گوٚمُت, پتہٕ چھِ أسۍ وَنان پانے مہنگا روئے ایک بار سستا روئے بار بار. یا کبھی مطلب میں بھی کبھی جیسے ایپل لیتی ہوں یا میں ونان ممی گھر ہے یہ گھن پگہ ہی خراب, یہ کت اس ان, مطلب ایسے کچھ ہوتا ہے. تو پھر کیا, پھر اس فارمر کی جس نے اتنی محنت کی تھی, پھر اس کو وہ کیا بولتے ہیں دوائی وغیرہ چھڑکی تھی, اس میں کافی زیادہ محنت ہے. اٹس ناٹ لائک دا مین تھنگ از وی آر ناٹ فوکسڈ, ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں, ہم میں وہ क्षमता ہی نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو کیسے کنورٹ کریں باقی پروڈکٹ. اسی طریقے سے ہمارے پاس یہاں پہ ڈفرینٹ ہربل ٹیز ہے. ہربل ٹیز کے بارے میں کس کس نے سنا ہے یہاں پہ کون کون سی ہربل ٹی گرو ہوتی ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ مطلب کس ہربل ٹی ہے؟ شاباش, آپ ہم ماشاء اللہ ہم سب کشمیری ہی ہیں. ہربل ٹیز کے بارے میں کس نے سوچا ہے, کس ہربل ٹی شیپ میرا اینی ون؟ اچھا ایک ہی نام دے دو. اینی ون؟ دیکھو ہمارے یہاں پہ ہے روز میری, لیونڈر ہے, ہبسکس ہے, کیمومائل ہے, اور منی ادر ہربل ٹیز ہے. اگر آپ وہی تھوڑا سا لے کے چلو گے نا, اگر آپ تھوڑا سا دیکھو گے نا, اس کا جو ہے نا کاسٹ, اگر آپ 20 گرام لوگے, 10 گرام لوگے, یا 5 گرام سے ہی اسٹارٹ کرو گے, آپ دیکھو کہ آپ کو وہ کتنا کاسٹلی پڑے گا. آپ چیک کرنا آج امیزون کی سائٹ سے. لیکن آپ کو یہاں پہ وہ بلک کوانٹٹی میں مل رہا ہے, بٹ وی آر ناٹ ایبل ٹو یوٹیلائز دیٹ. سو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے, آپ تھوڑا اپنے مائنڈ کو نا, میں ایسا بولوں گی تھنک آؤٹ آف دی باکس. اور ہمارا جو سب سے پازیٹیو پوائنٹ ہے نا, وی آر فرام دا کشمیر ویلی. جب آپ یہ چیز ذہن میں رکھو گے نا, جو ہمارے پاس بڑی اسٹرینتھ ہے نا اللہ نے جو رکھی ہے, وی آر فرام دا کشمیر ویلی. آپ کہیں پہ بھی جاؤ گے نا, جب آپ کشمیر ورڈ یوز کرو گے نا, بٹ ایٹ دا ٹائم یو ہیو ٹو ریمین آنیسٹ. یہ نہیں کہ آپ باہر سے لاؤ گے پتہ کرو تتن کشمیر ناو سے خراب. So with these words, thank you so much for this opportunity. Thank you so much, ma'am, for your inspiring words. Your story is a perfect example of how dedication and vision can create both success and social impact. Moving forward, let us now look at another inspiring example, Parsa's Food for All. Founded in October 2017 by Mr. Javed Parsa in Srinagar, Parsa's has grown from a single outlet into the valley's largest and fastest growing food chain, with more than 30 outlets across Jammu and Kashmir and even in cities outside the region. Mr. Parsa's efforts have been widely recognized, winning the Blue Canvas Eminence Award for Best Business Chain in J&K,
being featured in media like Al Jazeera and Rediff, and even being selected as a Nelson Mandela Leadership Fellow. We were very much looking forward to having Mr. Javed Parsa with us today. Unfortunately, due to some personal reasons, he won't be able to join. We deeply respect his commitment to entrepreneurship in Kashmir and hope to welcome him in the future. The journeys we have heard today, from GR8 Sports to Al-Rizq Foods, each unique yet united by vision and perseverance, remind us that entrepreneurship and innovation are not just abstract concepts. They are living examples of how determination, creativity, and social responsibility can create growth, pride, and social good. With that, I would now like to invite Sehreen back to continue the seminar. Thank you. Thank you so much, Jida. We truly appreciate the time and effort you have shared with us today. Now, I have the privilege of inviting our guest of honor, Professor Bashir Sir, to kindly share his remarks with us. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dignitaries on the dais, dignitaries of the dais, especially Chairman of the Iqbal Memorial Trust, Dr. Yusuf Umar, Secretary, Engineer Muhammad M.A. Quraishi, my revered teacher, Professor Shah Sahab, my revered guide and teacher, Professor Ganesh Sahab, and my dear entrepreneurs who have started the entrepreneurship, they know ins and outs of the entrepreneurship. My friend Dr. Tariq and other teachers, dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basically, much have been talked about entrepreneurship, but I will start with one important thing. That is what is the problem of Kashmiris. I have the different thing to say earlier, but this Kabir, it is Kabir? Kabir has changed my topic altogether. This is a quotation. One quotation, that is, give to the world the best you have, best will come back to you. So if you will give something to the world, something to the society, definitely there's a reciprocation of the gesture. Some people will definitely respect you and some people will work for you. This is actually story of huge nations. Those people, my father was telling me, and I'm using that as in the risk management because I teach the risk management. He was saying me, honor is a very important thing. If you will try to, because honor will not come to you overnight. You have to actually earn the honor by and by. Same is case with the wealth. If your honor, you have earned the honor, you will feel it in one hand. Please close it and make a fist so that this honor is not lost overnight, because it doesn't take much time. Same is the case with the wealth. Then you will again work very hard. You will gain again the wealth or the honor. It will be actually another fist, and then you will not be able to work because both the fists are now closed, both the hands are closed. So then you have to think out of box, clear? Then you have to make others to work for you, so that they will work for you and they will create value for you. So value creation is not only within. Value creation is created by the people. You have to carve the niche in the market, and once you will carve that niche, definitely you will earn the praise, you will earn the money, you will have the wealth, clear? So wealth is not an important thing. What is important thing? This value is important. Value is not the profit. Value is not the return. But what basically is the basic ingredients of the return? As a student of the risk management, we have a word. This word is RISK, risk. So every one of us starts a venture with the expectation that we will earn profit or a return. So that is the R. But is this R assured that once you will start some entrepreneurship, that surely you will earn the return, you will make the profit out of this venture? No, it is not possible. Clear?
What is important? Important is I. I is immunization, because there will be great number of the risks which you will face in this market, in this competitive market. And in this market, there will be great number of the people who will be the competitors, who will be now having competition with you, and they will try to throw you out of the competition. But you have to make basic work, groundwork, so that you will be immunized. Once you are immunized against the risks, then only are assured. But is immunization possible without S? No, immunization is not possible without S. S is the system. You have to develop a system in the country or in our organization. Once the system is developed, then only immunization will take place at its own time, and return will be assured. But what is important for this? I'm very sorry, this boy. Please listen to me. Clear? Please keep quiet. Clear? So then there is actually the K. K is very important. Clear? If we'll see the Surah Rahman, Ar-Rahman Allama al-Quran, clear? Khalaq al-Insan. But the first thing in this Surah Sharif has been said, I have created Quran. Quran is a knowledge. Clear? Then only the Khalaq al-Insan. Clear? Then insan ko paida kiya hai, khalaq kiya hai. So that means very important is knowledge. Knowledge we have actually in virasat hame ye knowledge mila hai. Clear? So we have to acquire the knowledge. Thereby the Parvez sir was saying, read. You have to study, you have to read number of things. Then once you acquire the knowledge, with the knowledge you will develop a system. With the knowledge you will immunize against the risks. With the immunization of the risks, return will be assured. So whatever type of the entrepreneurship you will start, then that will be assured. But there is a one message in this, actually in these requirements. Clear? What is the message? Message is that is you are supposed to have a critical thinking. You are supposed to actually develop innovative ideas. Clear? Innovation does not mean what is there in the market, you will do the same type of the entrepreneurships you will start, same type of business you will start. No. Innovation is, it is in the market, but I will do it differently. It may be a difference in terms of this quality. It may be in difference in terms of the product differentiation. It may be in terms of the way you are doing. Clear? So those differentiations you have to bring in this market. I recall one of the stories actually. I was once in Bombay. There's a place that is known as Vashi, and there in Vashi there's a one hill resort. I was actually going in the morning always during that time when I was in the Chambur. I was going on a walk in the morning. Clear? Once that walk actually I was taking, I had seen the people, they were taking some chai or kahwa somewhere. Clear? I thought let me have also a cup of tea. But who use regularly? But there in that place it was treated as a special thing. Clear? That was actually coconut being actually manufactured by our bakery wallas. Clear? So that coconut and a chai he was selling for 300 rupees in the morning. Clear? And there were the walkers were in more than 10,000 people were taking the walk in the morning. Clear? Out of 10,000, 80% of the people were drinking that kahwa, having a kahwa on that shop. Clear? I told him how it is possible that you are selling this kahwa and how you have been able to actually understand this thing. He said, I thought differently. Let me not sell the vazavan, let me not sell anything else. Let me see the thing which will make them happy. So actually important thing for me or you people is you do the same thing. What will make you happy? What will make you actually what will give you the satisfaction? Clear? The thing which will give you the satisfaction. Clear? So because he was also fond of kahwa, and now he was feeling that I am happy by having a cup of kahwa. Let me others also make happy. Clear? And thereby he had made a development of very good actually the outlet, and he was earning a good amount of money out of that. Similarly in Bombay itself, I saw a person who was selling in the Fountain Road. He was selling a juice, simply a lemon juice. Per glass at a time 10 rupees. More than 50,000 people were drinking. Clear? So that was actually very little investment, earning a good amount of money. So you as the students, what you are supposed to do? Because risk is always there. Clear? And it is not like that I will not turn old. Risk is there, I will turn old. Whether I will work hard or I will not work hard. Clear? So thereby, there is a verse in the Quran, وَالْأَسْرِ إِلَى الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Clear?
You are in a state of risk. Every time you are in a state of risk. Clear? Once you are in a state of risk, you use the risk. Use the risk and earn out of the risk. Clear? But there it is written, so who are not? Clear? The people who will be having patience. Clear? So first try to develop a very good idea, the idea which is not actually the part of the society. What is problem with our Kashmiri society? We have actually concept in the actually behavioral finance. That concept is known as herd mindset, animal mindset. One person has started a restaurant, everybody is actually starting the restaurant. One person has started the corporate business, everybody is starting the corporate business. And this is actually very old story. You can take example of actually one of the important things that is actually in 70s we were having the VCR and cassette recorder business. Clear? And this VCR and cassette recorder business was in a boom. Then everybody started it. But do you know what research says? Clear? If you have an innovative idea, it will give you profit for only 3 years. Very good profits. He has started with the GR bits. Clear? It is important. He has to understand this thing. This will give him profit only for first 3 years. Then profits will start squeezing. Because you cannot patent this business model. Clear? Anybody else can start now because he himself is saying is a Kashmiri willow. Clear? If he is a Kashmiri willow, clear, that means I am also able to start. You can start, anybody can start, but his profits will squeeze in the international market. Clear? So what he is supposed to do, clear, he has to work on different things. Now how his product will be different compared to me, clear? Till I will understand his second model, clear, it will give him further period of 3 years, clear, and thereby profit, he will be always a market leader, he will continue to be a market leader, and for this purpose, clear, basically our platform is the same. I may not be correct by using this word, clear. We have the platform is the same, clear. But most of the times we blame others that I have actually failed because of this reason. Because of the reason is applicable in Kashmir only, because we are landlocked, clear. We are living in a part of the country wherein we don't have access to a number of things. No, clear. There is a very important ashar of the actually Ghalib. He says, यही भूल गालिब हमेशा करता रहा धूल चेहरे पे थी साफ आईना करता रहा. Clear? Don't blame others. We are the failures, we have to accept it, but we have to learn from our failures as an entrepreneur. Once we learn from the failures of our own or the failures of the others, then definitely we will excel. In risk management, we normally teach that there are 3 time periods. One time period is the past, another time period is the present, and then there is the future. I will ask you a question. What is the future? What we say future is? We say future is uncertain. Everybody accepts it. Clear? Then we also say present is? Normally we say unstable. Clear? So do you know you may be doing actually kufr if you say future is uncertain? Because there is a clear verse, Kullu nafsul za'iqatul maut. Clear? So this is our future is not uncertain, it is certain. Clear? And then present will become stable, clear. If your present is stable, your future will be certain. And how your present will become stable? The present will become stable only if you have learned from past. Past is experience. And there may be good number of businesses in the world which might have failed, clear. You may be knowing the 2 brands, Horlicks and Complan. Which brand failed in the first instance? Complan. Reason being, brand positioning was not correct, clear. It was not done properly, clear. But it is not the case nowadays, clear. They have then changed it, clear. So we have to learn from the mistakes what we have committed, and then definitely with those mistakes we can actually plug the problems or impediments, and then we can excel in the future. But you should not be worried because of the failures. Failures are there, but we will learn, clear. And we are ready to learn, and that is actually we can go through this. You have to remember always, we can go through this. In a phase, difficult phase, when going gets tough gets going, clear. When you will go through this phase, clear, then the second phase will come. We will. First you said we can, clear. Then we will go through this phase. Then the third is we must. You should have actually 100% confidence that I can overcome all the difficulties.
If this is your actually attitude that we must overcome we can do this thing, clear, and we must do this thing, then definitely you will achieve heights in your life. So now, what is the difference between one entrepreneur and another entrepreneur? Basically, we have to work in the same environment. Environment is actually whatever is the environment, that environment is prevailing to you and it is to me. One has excelled, another has not excelled. One has grown, another has not grown. One is earning good amount of profit, another is not earning good amount of profit. One has actually made value, his presence in terms of value in the market, another has not made. What is the reason? Reason is your attitude, your thinking, clear. So that is actually Dr. Iqbal alayhi rahma, he says very clearly in this actually couplet, wherein he says, clear, परवाज दोनों की एक ही जहां में, किर्गिस का जहां और शाहीन का जहां और, क्लियर. सो बेसिकली आपको दो देखना है, मसलन वेदर यू आर किर्गिस, दैट इज एक्चुअली सॉर्ट ऑफ ईगल और काइट, क्लियर. बट अगर हम देखेंगे शाहीन हाक, क्लियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? अगर डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस एक ही है, वो मुर्दा जानवर खाता है किर्गिस, क्लियर, और शाहीन हलाल गोश्त खाता है, वो भी परवाज देता है, दोनों एक ही फिजा में परवाज देते हैं. लेकिन ऊपर जाके ये जो किर्गिस है वो देखता है कहाँ पर मुर्दा गोश्त है, उसी को खाएगा, क्लियर. लेकिन ये शाहीन जो है वो ऊपर ही शिकार उसका करता है और वो गर्म खून वाला जानवर खाता है. सो दैट शुड बी द डिफरेंस. यू शुड हैव दैट विगर एंड वोटेलिटी दैट वी कैन अचीव हाइट्स इन आवर एंटरप्रेन्योरशिप. सो जॉब्स, even if it is actually any degree, MBA, MCA, BCA, BBA, clear, degrees can give you the actually employment. I don't actually accept this thing. There are no jobs. There are jobs, but employability is not there, clear. You have to make yourself as employable, clear. Once you will make yourself employable, jobs will be there, provided you will say that I have to work very seriously and I have to actually understand the concepts clearly. Then there are good number of jobs available in the market. You can easily get absorbed, clear. Provided, only thing is, the condition is you should be actually having that vigor and vitality. Then the third and very important thing is actually, okay, if you are not interested in the jobs, entrepreneurship is a very important option. But that is actually, if we'll see, there is an analogy. One analogy is that is idea. People who are having the idea, they may not have the money. So money is not a constraint, clear. But the people who have the money, they may not have the idea, clear. Both have to come closer. Once they will come closer, they will overlap to a certain extent. That overlapping part is the business world. It is not overall, everybody is not doing the business. I may not be in a position to do the business. I can teach business courses, but I cannot actually do the business because of some reason, clear. Because the people who have that understanding, they have the power, they understand it. You take actually clue from one of the important things which you might have experienced yourselves, clear. You might have seen the people, or a boy or a girl, clear, small boy or a girl who is trying to take a bath in a river or in a pond, clear. What he is doing in the first instance, जब उसको jump लगानी होती, क्या करता है वो? क्या वो अंडरस्टैंड करता है उधर रिस्क है? नहीं. वो बॉय और गर्ल छोटा होता है, वो he doesn't do this thing, clear. He goes apart from the bank of the river, clear. यानी रिवर बैंक से वो दूर जाता है, clear. Then he starts running, clear. Once he starts running, then he makes a jump. Jump will come like this, clear. And one thing is sure, his head will not strike the bank of the river. He will not die because of the striking his head with the river. He will definitely jump in the water. Then he has to survive there. This is business basically. In the business world, you have to survive. Once you will survive, but first to make a wholehearted effort. Wholehearted effort will be made by those people who have basically clear idea what he is supposed to do. Clear. The beginning of every big thing is small. You think small. Clear. Then this will grow in a big as in this competitive empire. Then the third thing is try. Then you will try. Then you will start earning the profits. Clear. And the inspiration
outstanding contributions to entrepreneurial field. Unfortunately, Mr. Javed Parsa couldn't join us today due to certain circumstances. Finally, I am delighted to invite Mr. Adil Mehraj sir to deliver a vote of thanks. And privilege to deliver the vote of thanks on behalf of the Department of Management Studies, IITM, at close of this enlightening session. Professor Bashir Ahmed from the University of Kashmir for his insightful address and inspiring guidance. I also place on record my deep appreciation to our keynote speaker, Professor Parvez Ahmed, Director CIE from Islamic University, for thought-provoking perspectives and for motivating us to think beyond the ordinary. I also wish to extend my thanks to our special guest, Dr. Tariq Ganai, at the Department of Management Studies from Islamic College of Science and Commerce, for honoring us with his presence and encouragement. A special word of thanks to our presidential guest, Dr. Yusuful Umar, Chairperson, Iqbal Memorial Trust, whose inspiring words reminded us of the importance of the BJP. You have already aspired us a lot of time. Your leadership is also motivating. His presence means a lot more. I wish to extend special appreciation to our honored and distinguished entrepreneurs, the two glorious bearers of innovation and courage, whose stories of struggle, perseverance, and success will take the path for our aspiring youth of Kashmir. Your journeys remind us of an eternal truth. Heroes of society are not born, they are made. They struggle, they face rejection, they fall, they rise again and again, and through this unshakable courage and commitment, they create not only enterprises, but hope for entire communities. In a place like Kashmir, where unemployment has led many young people into deceptive and even destructive paths, such as drug addiction, your remarkable journey stands as living proof that there is a better way. You have demonstrated how vision, innovation, perseverance, and resilience can transform challenges and opportunities and turn ordinary dreams into extraordinary ventures. Thank you all once again for your presence and participation. We will be coming after